Bom dia a todos e Good todas, morning sejam to muito all of you, bem-vindos ladies a and esta gentlemen. live de Welcome to lançamento do this live Roadmap stream de of the launching of the oportunidades de roadmap of investimentos em opportunities soluções of climáticas investments in naturais na natural Amazônia. climate Eu change sou in the Juliana Amazon. Lopes, I diretora am de Julian Natureza e Lopez, the Sociedade do Nature and CEDES, Conselho Society Empresarial Brasileiro Director para o of Desenvolvimento the Sustentável. Brazilian Hoje teremos a Council for oportunidade de Sustainable discutir Development. as principais oportunidades Today, we're going to have relacionadas the a opportunity to investimentos na discuss the most Amazônia important sob o guarda-chuva de opportunities of soluções investments in the climáticas Amazon naturais, under the que umbrella of consiste em todas as climate, iniciativas que, dentro de natural and soluções climate baseadas na change. natureza, têm o In the potencial solutions based também in de nature, we have mitigação also the de potential carbono e to adaptação. mitigate Então, the a gente carbon reuniu emission and aqui um adaptation. super painel de Here we gathered especialistas super e panel of também specialists representantes de and empresas para discutir representatives of elementos companies to discuss viabilizadores e casos empresariais enabling relacionados a elements and investimento em entrepreneurial soluções climáticas cases naturais. in O investment in objetivo com climate esse solutions. roadmap e a discussão de hoje The é goal catalisar with this roadmap investimentos por is to meio de catalyze mecanismos investments financeiros through financial como mechanisms mercado de such carbono, mas as não the carbon limitado market, a, but not e limited to também it, incluindo, por also exemplo, instrumentos de including blended finance blended para a finance socioeconomia, instruments for com esse social objetivo maior de proporcionar bioeconomics, mitigação e adaptação which às can provide mudanças mitigation and climáticas, adaptation to climate reconhecendo change, o grande papel which potencial que a Amazônia tem acknowledging the frente a esses potential desafios. that the Amazon has Eu facing these aproveito challenges. também para Also, I would like agradecer to os thank patrocinadores do nosso the grupo de sponsors trabalho da of our work Amazônia. group Então, of the Amazon. essa atividade, esse This roadmap, activity, é this um roadmap produto desenvolvido no is âmbito do a grupo de product trabalho da Amazônia. developed Então, nossos in the work group of agradecimentos the a Amazon. So Norte we would like Energia, to Vale, thank North Eneva, Energia, Siemens Vale e Eneva, Yara, Siemens, e and também Yara. todos os nossos parceiros Also, técnicos que our tornaram technical partners that essa jornada made possível. this A journey CAD, possible. Frente Arcadis, Rossi Watanabe e Pan Rossi Nguyen. Watanabe, Então, Paniguin. esse grupo aqui ilustra muito This bem group illustrates a very well abordagem do nosso the GT approach Amazônia, of que our consiste na Amazon cocriação de working group, soluções multi-stakeholders. A gente which trouxe includes para esse grupo essa the pluralidade multi-stakeholder que action. We os have this desafios plurality in this group envolvendo o that desenvolvimento sustentável requer. the the challenges of Gostaria de sustainable compartilhar com development vocês require. I would também like uma to breve share with linha do you tempo que nos also permitiu chegar a até aqui brief com essa timeline jornada de that soluções allowed us climáticas to naturais. Então, reach em this 2022, nós natural climate lançamos solutions. a In plataforma de ação pela 2022, natureza we e um launched piloto the de soluções platform climáticas naturais na Amazônia. for A gente já vinha de engagement um caminhar and a pilot. anterior que We aponta had a para a previous necessidade de background preencher a showing lacuna de financiamento the need para to fill out the todos os gaps of serviços financing ecossistêmicos to que all a the Amazônia ecosystemic presta e services that também the Amazon buscar esses caminhos provides. de Also, desenvolvimento sustentável para a trying região. to find Então, the a gente sustainable encontrou nessa pathways for the temática de region. soluções In this climáticas topic naturais um of natural denominador comum. climate Então, solutions, we iniciamos uma found jornada a de common capacitação denominator. So we e started a engajamento capacity building com as journey and nossas also empresas, engagement with que our companies culminaram também that com a publicação de culminated uma in the fact sheet, publication um of documento fact com sheet, elementos fact de sheet with integridade, documents né? of Critérios de integrity, integridade, ou criteria seja, for alta integridade e integrity, that is qualidade para esses in projetos high relacionados a integrity and soluções quality for the climáticas projects naturais, related to e que foi natural climate lançado solutions. durante a It was launched COP28 em during 2023. COP28 in E agora a 2023. gente chega And now com essa we nova contribuição have aqui this new desse diálogo contribution para compartilhar em of this primeira mão com dialogue to todos share in vocês, first que hand with é you all, esse roadmap which is this de roadmap investimentos em of soluções climáticas investment naturais, in natural climate apontando todas solutions, as oportunidades relacionadas showing a esse all the tema, opportunities bem related to como this instrumentos topic, as well financeiros as financial existentes e instruments that are already inovadores que já existing and estão also innovative direcionados para essa instruments that are finalidade used de to reverter o this atual purpose quadro que to temos revert the de current desafio situation that we e have, ponto de the não retorno challenge da that we have, Amazônia, which né? is the Vários cientistas non-return point colocam que of a the gente está Amazon. no So limiar, different alcançando specialists já hoje cerca shows de that we are in 20 a a 25% threshold reaching do 25% desmatamento no of bioma, e esse deforestation in this é um biome. limiar que não And pode it ser is a threshold ultrapassado. that A gente cannot precisa be reverter esse surpassed. We atual need quadro to e valorar revert this atividades que current mantenham situation a and value floresta the em pé. activities that E keep the forest entendemos e standing. reconhecemos aqui o papel que as We soluções climáticas acknowledge and naturais têm understand para the reverter role esse that the quadro de natural ponto de climate não solutions retorno have na Amazônia. to E a gente to tem
have a lá solution para for this 2025 situation in the e Amazon. os And we subsídios have de hoje as a framework são for uma 2025, and preparação the para este subsidies that we momento have de today are a construir preparation for um this grande moment to hub build do setor a large empresarial hub of the brasileiro entrepreneurial Brazilian durante a entrepreneurial COP30 sector em Belém, ou seja, during a gente COP30 in está Belém, the city of construindo Belém. essa So we are articulação building this empresarial e em entrepreneurial parceria com os articulation diversos with the setores da partnership with sociedade different civil sectors para of civil chegar com society soluções maduras to e, portanto, have contribuir para mature esse solutions debate. and A therefore to COP30 contribute to the é, debate. sem dúvida, um COP30 is marco, uma without janela de any doubt oportunidade a window única não of só para o opportunity, Brasil, mas para o mundo, a né? very unique A gente tem window of acompanhado opportunity, not only desde to Brazil, o but to the início whole das world. discussões We have climáticas e been das monitoring all últimas the COPs também, discussions and the de previous Baku e COPs, a própria COP the one in também de Baku and biodiversidade. A the gente viu que biodiversity a COP. centralidade do tema We de saw that the financiamento e centrality of quanto ainda é topic of necessário financing destravar essas and discussões. how Então, o how Brasil much tem um papel it is importante e needed nós to aqui, unblock stakeholders these chave discussions. nessa So agenda we, também the key de stakeholders in this agenda in contribuir para o Brazil, debate can e contribute to influenciar the com debate esses and instrumentos influence financiadores with para que a these gente financing consiga instruments so finalmente that we destravar can e orientar finally esses unblock fluxos this and financeiros hoje ainda provide muito guidance alocados em for atividades these baseadas na financial resources degradação that are passe located a based fluir no sentido in de degradation atividades activities baseadas no can uso be sustentável da can start to biodiversidade, flow na they can start conservação e na flow restauração. to E the aí é restoration que and entram as conservation soluções climáticas activities. And naturais this is where como we um have the elemento natural viabilizador e climate solutions catalisador desse as an processo. enabling and catalyzing element of this process. Trazendo agora para o foco da Now, nossa bringing to discussão you de the hoje, o focus of our roadmap discussion de today, oportunidades de the roadmap investimento em of soluções investment climáticas opportunities naturais, in ele natural tem climate esses solutions grandes in the Amazon objetivos. has these Então, a gente main mapeou purposes. desafios e We mapped oportunidades tecnológicas, challenges, econômicas e technological, financeiras, economic and financial também challenges and potenciais opportunities, barreiras que also ainda the precisam potential ser barriers that superadas para can be avançar overcome com as to soluções climáticas naturais, bem move como alguns forward caminhos, with the natural alavancas climate e solutions, elementos and also the viabilizadores leverages necessários and para enabling garantir, por elements that are exemplo, necessary to aspectos guarantee, importantes for para o example, investimento, como a important segurança aspects to jurídica investment, e such as fundiária. E a gente legal apresenta security também and land casos security. We concretos also have de concrete iniciativas cases empresariais of relacionadas com entrepreneurial soluções initiatives climáticas related to naturais, como natural essa climate ferramenta solutions, para evitar such as pontos a de não tool retorno na to Amazônia. avoid the non-return point in the Amazon. Convido todos e I would like to todas a invite you baixarem all o nosso to download roadmap. our Vocês roadmap. encontram aqui o QR You will Code see the e QR code here. também ficamos Also, aqui à we disposição para are discutir available para to além de you hoje, to mas discuss desde not only já para today, vocês but conhecerem o material, tomarem from now contato on, e prepararem também as for you suas to be in touch perguntas e with the material participarem and also ativamente prepare do your debate que questions to teremos actively hoje com esse participate in the super debate grupo that we de have today with this especialistas. wonderful group of specialists. Aproveitando o gancho, I would like to apresento take the a chance as vocês a well to introduce to composição do you nosso painel the lindamente our feminino e panel. como It's não a poderia beautifully feminine estarmos, panel, não so poderíamos we estar melhor could not be representados. better Contaremos com a represented. participação We de will Joana have the Chiavari, participation of diretora Juliana de Chiavari, pesquisa do the CPI, research director of PUC-Rio, CPI Gabriela of Albuquerque, diretora da Future the Climate University Group, of que Rio, the trabalhou PUC University conosco of no Rio, Laura desenvolvimento Albuquerque. desse She worked roadmap with e us in the trará os development of this principais roadmap, destaques and she will aqui. bring the main Juliana Vilhena, highlights. gerente de Juliana estratégia, Vilhena, gestão e the impacto do Fundo strategy Vale, management e and Alana impact Lima, manager analista of sênior de Fundo Vale, and sustentabilidade da Eneva. Alana Lima, Muito the obrigada pela senior analyst of participação de cada sustainability uma of de Eneva. So I'd vocês. like to thank Eu you for já your aproveito participation. para I'd like convidar to Joana take the para chance to invite iniciar o nosso Joanna debate. to A start our gente, debate. com esse painel, With this espera também panel, we facilitar a troca hope e to facilitate conhecimento para exchanges promover esses investimentos. and knowledge to Eu já promote the deixo investments. aqui uma So I pergunta will para você, Joana, uh, e para aquecer o leave a nosso question to debate, you, Joanna, eu so gostaria that de saber we can de start the que debate. I'd forma like to know podemos utilizar o how embasamento we can científico use the sobre o tipping scientific point, ou seja, pontos foundation de não retorno na Amazônia, e to, orientar to essas discuss informações para the tipping estratégias e point tomada de in the Amazon decisões e investimentos em and soluções to climáticas how we naturais. can O guide the CPI tem feito solutions uma of série de natural estudos fundamentais climate. para embasamento Uh, desse debate this e was very gostaria que você important to base this compartilhasse debate, and alguns desses I would like destaques, you to share some ilustrando of como these que a highlights ciência showing pode how nos ajudar science can nesse help desafio. us in this Seja bem-vinda, challenge. Joana. Welcome, Joanna. Obrigada. Primeiramente, bom Thank you very dia. much. Queria, Thank you antes de very mais much. nada, agradecer ao SEBEDS, First of all, I'd like agradecer to você, Juliana, thank o Sebeds, Alexandre, o like convite to para thank you, participar Juliana, desse Alexandre, evento
for também inviting me to participate cumprimentar in this event. todas as demais I would like to greet panelistas the e other todos aqueles que nos panelists and acompanham everyone who is with us remotamente. Eu remotely. estou aqui representando o Here I Climate am Policy representing Initiative, the né, mais conhecido Climate como CPI, Policy que é uma Initiative organização known as filiada à PUC do CPI. Rio It's de an Janeiro, organization com experiência na área de connected política to the PUC pública, de University in Rio de finanças, Janeiro e a nossa with missão initiatives é of impulsionar crescimento finances econômico and sustentável, policies resiliente e to inclusivo. foster Mas, através do inclusive CPI, and eu também me resilient orgulho muito changes. de participar de uma Through iniciativa CPI, que I'm é o proud to Amazônia participate 2030, in the através da initiative qual a called gente vem the Amazon realizando 2030, estudos e through which we sistematizando have soluções para o carried out desenvolvimento sustentável studies da and Amazônia. solutions to Eu vou the começar sustainable a development of the compartilhar Amazon. uma I'm apresentação, going to share a presentation with you. porque foi It justamente was exactly estudando a região que a gente as we studied identificou the region o that que a we gente passou identified a denominar what de we paradoxo started calling amazônico. the Amazonic paradox. E o paradoxo The amazônico é Amazonic justamente paradox is exactly a nossa, acho que esse nosso ponto de entrada, né, our desses starting estudos, point em que in a gente these busca studies, identificar in como which transformar we os principais aim to problemas identify da região the transformation amazônica of the em main problems oportunidades of e the Amazonic soluções. region in E esse opportunities and paradoxo é solutions. formado por três This paradox is elementos. made up O of three primeiro elements. deles The diz first one respeito ao desmatamento regards the excessivo, que excessive deixou como deforestation, resultado which brought the result, as a result, imensas áreas degradadas large e degraded subaproveitadas na areas and região. sub-used Essas areas in the terras, region. elas são mais do que These lands, suficientes they are para more than enough abrigar a to totalidade da host produção the totality agropecuária, mas of também the permitir um aumento da agriculture and produção livestock production, and via also to aumento allow de an increase of produtividade, ou production, seja, uh, sem viewing nenhuma the necessidade increase of de productivity abrir without the novas need áreas of de floresta. opening Além new disso, areas or mesmo utilizando deforest essas new areas. áreas Even using these para expandir a areas for produção expanding agropecuária the e production, manter, the né, essa agricultural produção and nas livestock áreas production, to abertas, keep the ainda production in the open sobrariam areas, áreas para we a would still restauração have florestal e, areas left consequentemente, for oportunidades reforestation and para as a explorar, consequence, né, o mercado opportunities de to carbono. explore the carbon Segundo market. as nossas análises, According to our aproximadamente analysis, 15 milhões de hectares, ou seja, uma área que é approximately equivalente 15 ao million território do hectares, Ceará, which is the poderia ser equivalent alocada to para the restauração territory of the florestal, state of uma Ceará, could be atividade allocated que for tem um potencial reforestation. enorme de trazer This area benefícios has the à potential to população bring rural. benefits to the rural Segundo o population. estudo do Amazônia According 2030, to the Amazonia preços de 2030 carbono study, que seriam the price of superiores carbon a that would be US$ 20 por above tonelada de $20 per CO2 ton of transformariam CO2 o destino, mas would também a transform paisagem da the Amazônia, the this através da regeneração natural destiny de and the áreas landscape of the Amazon desmatadas e with the áreas reforestation of degradadas, degraded e areas, isso and seria capaz that de would be capturar 16 that would gigatoneladas de allow CO2 the e capturing gerar uma of receita de 16 320 bilhões de million dólares nos of próximos 30 tons of anos. CO2 Ou in the next seja, tudo years. isso mostra que é That shows possível that it is utilizar o mercado de possible to carbono, use né, the se carbon desenhado market de uma forma if it is efetiva, para designed in an evitar o effective ponto way de não to retorno da floresta avoid the amazônica, tipping point mas of também the para ajudar a gente a Amazonic ganhar forest tempo and para to help enfrentar us a gain crise time climática. to O tackle segundo climate elemento desse crisis. chamado The second paradoxo element amazônico of é the a área so-called florestal Amazonic remanescente, paradox né, is the que remaining contém a forest area, maior which contains reserva de the carbono biggest florestal do reserve mundo, of mas também forest abriga a carbon in maior the world and also hosts biodiversidade the biggest terrestre, né? Mas que biodiversity continua sendo on destruída land, num but ritmo it keeps acelerado. being E destroyed isso, in a essa very accelerated destruição, way. está This associada destruction is principalmente a associated, atividades mainly ilegais, associated with como é o illegal caso de activities, garimpo such ilegal de as ouro, como the exploração illegal mining predatória de of madeira, gold, a the exploration grilagem de of terras e wood, todas as land atividades grabbing, ilegais and other que illegal deterioram activities muito that o deteriorate ambiente de the negócios e business inibe environment and investimentos, it né, na inhibits região. investments in the Mas, ao region. mesmo tempo, a At the same redução do time, the desmatamento reduction pode of atrair deforestation novos can fluxos attract de new investimento para a flows of Amazônia, né? investments to the Tanto Amazon, através dos chamados hedge not funds, only que são os through the pagamentos pela redução das emissões por payments desmatamento e of degradação for the florestal, emission mas of também degradation, através da forest promoção degradation, da but also through bioeconomia, né? E dos the produtos promotion of compatíveis com a bioeconomy floresta.
and products that are Atualmente, esse é um compatible to the outro estudo forest. também do Amazônia Nowadays, we can see in levantou, another a study that Amazônia was brasileira ela done by participa Amazon com apenas 2030. The Brazilian 0,2% Amazon do participates mercado with global only de produtos 0.2% tropicais. of the global Isso market of tropical equivale a cerca products. de That 300 is equivalent bilhões to de dólares por $300 ano. million Mas per esse year. mercado But this globalmente market é enorme globally e ele is vale very mais de large, and 177 it's worth bilhões de dólares over por ano. Ou $170 seja, tem um million espaço aqui per enorme, year. né, So there's a para large gente space, participar de a large maneira window mais of efetiva opportunity for desse us mercado to e participate more explorar os effectively in produtos this market and compatíveis explore com a the floresta. products that are compatible with the Finalmente, o terceiro forest. elemento do Finally, the third paradoxo é o element of perfil this paradox demográfico da is Amazônia, the que demographic conta com um profile of grande the Amazon. It contingente de has jovens a que large nem amount of estudam nem youngsters that trabalham, do né, not, mas que that poderiam ser neither uma força study nor motriz work, para and they alavancar o could be desenvolvimento sustentável the da região. engine E to se eles leverage forem sustainable contemplados development in the com region if they educação are de qualidade, contemplated with com quality acesso à education, internet, acesso à access to the tecnologia internet, e access to oferta de empregos. technology, and job Mas, dando opportunities. continuidade, eu acho que fazendo a But ligação, né, um to pouco desses continue estudos um, e dessas evidências my com o explanation tema and que to a gente show vai some debater evidence, hoje, study para evidence tirar proveito de of todas what we essas are talking about today, oportunidades, é necessário to mobilizar tackle, recursos, I mean, né, e to desenvolver estratégias tap de into financiamento the opportunities, efetivas. we need to E think nesse of sentido, resources é muito and bem-vindo o roadmap strategies. que está sendo And lançado in that hoje, sense, né, the e que roadmap that is being launched today identifica is welcome oportunidades de investimento because na it região identifies que opportunities of atraiam capital investment in the privado, region né, e que and sejam it attracts compatíveis the com private capital objetivos climáticos. that are Nesse compatible with the sentido, o climate CPI ele goals. lançou recentemente um panorama de financiamento CPI climático para o uso da terra no Brasil, launched que mapeia fluxos de the financiamento use para o setor no período de an 2021 e an initiative with the 2023. use of E o the land resultado desse from mapeamento é que 2021 and setores de 2023. floresta The result of this nativa, mapping incluindo that it was atividades de done, conservação e de including all different restauro, sectors of depende conservation atualmente and restoration, majoritariamente de recursos it públicos, depends em on especial recursos public financial provenientes do resources, orçamento especially público federal, from the que federal responde por public dois terços dos budget, fluxos which de corresponds to financiamento, two-thirds né, no of the flow período. of Nesse financing in this período que a period. gente mapeou, o In the setor de period that we florestas mapped, nativas the native recebeu forest cerca de sector 3,1 received bilhões de 3.1 reais por billion ano. reais per year. Esses gastos governamentais Such são essenciais governmental para a expenses are preservação key ambiental, para o to combate ao environmental desmatamento e às preservation, to queimadas, the né, combat para a proteção dos povos indígenas. E a gente tem deforestation, visto illegal uma fire, and the protection retomada of desses indigenous gastos entre peoples. 2021 e We 2023, could que see coincidiu, there inclusive, com a queda de was desmatamento legal na better Amazônia, mostrando a investments in importância, these né, areas that coincides with desses the decreasing desembolsos. of Já o the setor de deforestation. florestas plantadas, que a Now, gente the também sector mapeou, of ele planted recebeu forest, we also 5,3 mapped that, it bilhões de received reais por 5.3 ano. billion E reais per eles foram year, mobilizados and majoritariamente this com amount títulos was temáticos, mobilized by ou thematic seja, titles. demonstrando That ser um is, setor mais showing that maduro, it né, is a more mais mature consolidado, sector, more contando com maior consolidated sector, participação de atores counting on the privados participation e of utilizando private também actors instrumentos and financeiros using financial mais instruments, inovadores, né? more innovative E, financial instruments. de fato, quando a And gente olha para o as a matter of financiamento fact, da when we bioeconomia no look at the Brasil, e o CPI financing também fez um of estudo bioeconomy in recentemente Brazil, sobre and isso, CPI had a study olhando on para a that as well, fonte e destinação dos looking at the recursos, source a and gente destination of percebe que financial três resources, we can quartos see do that financiamento three-fourths para a of bioeconomia está the fluindo para investment setores como o setor in de the economy floresta is flowing plantada e o to the setor de planted bioenergia e forest sector biocombustíveis. and the Mas energy and existem biofuel desafios sector. para But there are promover challenges to o promote financiamento, the por financing, exemplo, for de example, floresta of nativa e native de forests produtos and oriundos da biodiversidade products that brasileira. come from Brazilian biodiversity. Atualmente, o crédito Currently, rural, ele representa o principal rural instrumento de credit financiamento da is one of the most agropecuária important brasileira e ele é financing instruments responsável por of 99% agriculture do and livestock financiamento in para Brazil and produtos is da responsible of biodiversidade. 90% Mas ele é of muito concentrado em the poucos investment. But it's produtos, em concentrated primeiro in, lugar, in e em segundo few lugar, a products, região first of all. norte, And né, second of que all, é the uma das North regiões, region, né, com which maior is a region that potencial para promover desenvolvimento is sustentável responsible for promoting sustainable development através da through promoção da the promotion of biodiversidade, ela obteve biodiversity. apenas 12% It do has only financiamento para a produção, 12% of né, financing for de produtos da the production of biodiversidade, o que biodiversity mostra products, que a gente which tem shows um that potencial we enorme, have né, a huge para potential diversificar
or né, os diversifying fluxos de financiamento, the para flows of trazer financing recursos também and to privados para essa bring private agenda, para financial resources to this diversificar, agenda né, em termos de and to produtos, né, que diversify são beneficiados, products that are benefited e também para expandir o by papel da these região funding norte e, and to consequentemente, redistribute né, the da role of the Amazônia North nesse region and mercado. consequently the Amazon in Então, this assim, market. concluindo, acho que a minha fala, eu queria dizer que para o financiamento, né, das soluções So climáticas concluding my naturais, speech, I believe for the para a transição financing of rodoviária, this seja ampliado, concept of the de work uma to be forma que widened possa and alcançar a made escala better in a way necessária para that can enfrentar a reach crise the climática, adequate mas scale to também face para que possa climate mudar, né, crisis, o but destino da also to be able Amazônia to e change sair the desse, destiny of né, the Amazon desse and to ponto be de able não to retorno. Uma leave série de this no ações return precisa ser point. A tomada, series of tanto actions por must be atores taken públicos not quanto only por atores by public privados. actors, Então, but como a by gente vê do private ponto de actors as vista, né, well. do setor público, But when we see in the point o of view orçamento of the público public federal, que é o sector, principal the canalizador de federal recursos budget is the para o main setor de channeling of florestas nativas, resources e é for the native necessário forest sector, expandir esse and it's orçamento, necessary to ter expand this budget estratégias de longo to have prazo, previsões long-term orçamentárias strategies, estáveis, budget né? Uma forecasts that alocação are de recursos stable, consistente, resources allocation that is facilitar acesso aos consistent, recursos do to Fundo facilitate Clima, que access podem to ter um these papel bastante resources of the climate fund disruptivo, that né, numa agenda de could have disruptive descarbonização, roles in a mas, por outro decarbonization lado, é agenda. muito But importante on a the gente other hand, it's conseguir also mobilizar important for us to be able instrumentos, to né, mobilize instruments, privados e recursos privados. private Então, instruments mobilizar and recursos resources. privados em escala And através just de to do that produtos in financeiros scale inovadores, through mobilizar innovative instrumentos de mercado de financing capital para além products dos títulos into temáticos, the né, e para além dos capital setores market que as já estão se well, beneficiando beyond the desses sectors that already instrumentos. benefit from these O mercado instruments. de carbono, a gente The vê carbon através desses market, we estudos que see pode ter through um these papel studies that muito could importante, have né, a very catalisador important de role investimentos. E, as por fim, a catalyzing gente tem visto investments. também, já na atual gestão, And we have seen um in the melhor current aproveitamento do term a BNDES, better né, que tem priorizado o setor de use florestas by the nativas e BNDES. It pode ser has parceiro, um prioritized ator native muito forests and importante could be nessa a área. very important Então, eu partner and agradeço actor in this area. pelo tempo, So pela sua thank you for the primeira time and oportunidade de this fala e opportunity to encerro speak aqui. first, and I close up here. Muito obrigada, Joana. Temos aqui já Thank you, excelentes Joanna. We insumos have para o nosso debate excellent e material for você our traz aqui debate, já and you conjunto de bring this ações set of que nos actions orienta também that em guide relação us à as well priorização e qual a about the articulação prioritization necessária and what nesse is momento the tão articulation importante needed preparatório in para a this so COP30, important em que os olhos do mundo preparatory estarão moment for the voltados ao COP30, Brasil. that the Obviamente, a eyes of the COP30 world não will diz turn to respeito Brazil. apenas ao Brasil, COP30 is not mas only o about destino da Brazil, Amazônia, but sim, the destiny of diz the respeito ao Amazon. mundo. Então, a gente Yes, tem que, de it's fato, about the aproveitar essa world. oportunidade para So we have direcionar to os take this esforços no opportunity to sentido direct the de efforts viabilizar e destravar essas to atuais make barreiras. E feasible também and com to a sua unlock these apresentação, ficou barriers. evidente que And com with os your estímulos presentation, it's also econômicos evident that with the corretos, economic a gente consegue, né, correct estabelecer um novo stimuli, we modelo de can desenvolvimento establish a na new Amazônia development e, model for the pouco a Amazon. pouco, fazer And little essa by little, we transição can make this ecológica, né, no transition, sentido this que ecological a gente transition tem in a trabalhado sense aí that com, we have been working inclusive, essa visão também de governo. also E with this government para view. trazer mais uma camada aí para esse And debate, to inclusive add another responder a layer to essa this provocação debate muito and even positiva também da answer Joana do this papel very do positive financiamento provocation privado, of the eu role of the convido private a Laura financing, Albuquerque, I né, invite da Laura Future Climate Albuquerque Group, from Future para Climate Group nos responder e compartilhar to alguns dos answer achados and do to nosso share some of the roadmap e findings of our importante papel roadmap, da Future para o seu which we desenvolvimento. count Então, on Laura, Future's por que support for this development. por que So, investir Laura, em soluções climáticas why naturais? Quais são as investing in principais razões, natural né, climate solutions? para What se are the main investir e por reasons que to que esse do that? investimento é And interessante why is para o this setor investment privado? interesting as E te well for the convido private também a sector? And I compartilhar also conosco os invite you to principais share with destaques us em the termos de main desafios e highlights oportunidades in terms of mapeadas challenges and pelo nosso opportunities roadmap. mapped by our roadmap. Legal, Ju, muito obrigada pelo Thank you, convite. Ju. Very nice. Thank you for the É um invitation. super prazer, assim, estar de It's volta a great pleasure to junto ao be semestre here financeiro, até por ter as a sido parte do partner of time alguns CBEDS anos atrás. and for being part of the Muito team a bom few estar years ago. colaborando com toda essa It's rede. very good to be able to collaborate with E this acho que vale a network. pena, né, comentar um And I pouquinho think assim, it's a worth to Future é uma say plataforma de soluções that climáticas, então a Future gente is a olha platform of climate exatamente solutions, and we look do ponto de vista de at desenvolvedor de this point of projeto view of a ao project ponto de vista developer do captador dos recursos para
to projeto e o the ponto de vista de um capture investidor of mesmo. resources as well, and also Então, the para a gente point of view mostrar of que the a gente está investor. colaborando So it's a com toda essa pleasure to discussão. collaborate with E this aí, para começar a discussion responder, and to essa start pergunta não é nem um pouco answering. simples, por isso que a gente fez um Your estudo question is not específico, né? simple. That's why we did a study on Para that poder explorar esses pontos. to be able to explore these Eu vou points. tentar responder de forma bem completa, I will mas eu entendo que try a gente to talvez answer in a pense, gente, nós já complete convidamos way, todo mundo, já que eu não terei slides, but I invite a de everyone, fato baixar o because I estudo para poder don't se have aprofundar mais no que a gente vai slides, falar aqui, but to be né? able to go E deep eu acho que tem um ponto in what só we're antes de eu talking começar a about here. responder, Ju, que é super Just before relevante e starting faz to parte answer, I think it's very de todo relevant o and it's contexto. Quando você estava part of fazendo a the abertura, você comentou context. do tipping You point da talked about Amazônia. E a gente the viveu, especialmente esse ano, Amazon tipping uma mudança point. muito clara, né? We A saw a gente very teve um clear momento change de this year. cenário de We desmatamento had e a change degradação in que tem scenario acelerado of nos últimos anos. deforestation and degradation. It has been Se as áreas changing last privadas years. eram as mais afetadas, agora as And if the públicas private são as areas mais were the altas. most Isso foi affected a definido few nos years ago, últimos 3 now the anos. public Mas, na spaces are the verdade, o most. desmatamento do The bioma past 3 years, aconteceu more than em terras indígenas, half em unidades de conservação, occurring in e em indigenous florestas públicas lands and originárias. conservation Então, areas. teve uma mudança muito So grande. there has E a been diferença entre great essas change. áreas aponta essa And the importante difference in these estratégica dessa areas shows preocupação the strategic do importance of desmatamento na these política pública actions e for na fiscalização. deforestation, both in the E private quando a and gente fala, e aí public especificamente, eu acho que fronts. como foi um ano muito icônico para As o it has clima, been a very a gente vê essa iconic importância year of da conexão das soluções fires, climáticas it's very important for us nessa to agenda, connect porque the ela climate olha tanto solutions para a in this questão da agenda mitigação quanto because it da looks at adaptação, the como você trouxe mitigation and adaptation na sua abertura. situations, Então, as you assim, só said in your para first speech. ressaltar um pouquinho, porque o Just momento que a to gente vive é um highlight momento que essa the distribuição desse moment we mapa live, mostra that the muito que em fire regiões boas a distribution gente tem uma shows pressão that muito maior nas áreas we have públicas more protegidas pressure on the formalmente public areas pelo Estado, formally né? Como essa protected by the responsabilidade de state, conservação, como eu comentei. as I E aí a said. Joana já trouxe também muito na fala dela a questão da segurança fundiária. E quando a gente And fala de for desenvolvimento de land soluções, a gente sempre security, precisa when we talk about pensar, né, solutions, we always have to nos think instrumentos que vão viabilizar e about the desgastar esse instruments that will ecosistema. make Então, feasible essa and the complexidade da bottlenecks that estrutura there fundiária are. é algo que a gente aborda no So we estudo, mas ela approach é um this dos in this instrumentos que a study gente because precisa de it's one of the progresso main em direção obstacles a for essa the justiça progress social e conservação about ambiental na Amazônia, going quando a for gente fala de social implementação de justice in the soluções. Amazon and the Isso é implementation of any muito relevante solutions. quando a gente fala This is de especially climate relevant solutions when we talk about climate solutions no bioma amazônico, in the como Amazon toda a cadeia de biome conservação, as reflorestamento the e whole chain agrofloresta. of E o conservation, ponto da reforestation, and gente pensar num bioeconomics. território e We não can't ter think uma of a segurança territory fundiária and para poder not pensar essas have land soluções. security to be able E to um think about quarto these do território da solutions. Amazônia Legal está And alocado 1/4 em of áreas the públicas sem legal destinação Amazon específica is public que lands acabam sendo vulneráveis without specific às invasões destinations, e which desmatamento, are criando esse vulnerable ciclo to muito deforestation and ruim invasions, de creating this desestimulando very essas bad soluções. cycle, É, hindering e these aí, Ju, quando a solutions. gente olhando, trazendo os problemas aqui, porque eles são When we think exatamente about os the motivadores do nosso problems território para essas that are the soluções, né? motivators that Quando a we are gente fala, seeking então, these solutions, das soluções que a gente trouxe nesse when we trabalho, e talk aí about com the todos os solutions we parceiros que estão brought in envolvidos this também, você já work and mostrou, all the e esses partners não podemos também involved, citar aqui para não esquecer absolutamente I won't quote ninguém any because I de don't want to forma forget alguma, anyone. mas acho que a gente tem um conceito que se But we have divide, a né, na concept that is solução, divided criação de in um the ativo que solution and the precisa creation of an circular, asset e esse that must ativo be pode vir do remunerated. mercado de This carbono, como ativo de asset could carbono come from fundiário, the que a gente carbon viu essa market relação de as relação land, for trabalho-participação example, as presidencial, pode defined ser um by ativo de produto de president, bioeconomia, como cacau, or a mandioca, product of café, moço, bioeconomics, or as alternativas. cocoa, manioc, Então, quando a as gente has olha been para a happening. solução, a gente precisa entender qual é o When we ativo look que at the vai solution, we need to gerar as understand what receitas para the aquele asset território. will be that will Então, uma generate solução passando pelo caminho income dos for povos that de carbono territory, e uma going outra through solução carbon passando markets, and pelo another desenvolvimento solution going econômico. through E para bioeconomics. isso, quando a gente fala de território, é When muito we talk importante about a gente territory, falar it's very important for de us uma to talk premissa, about né, this que premise. de uma premissa, na verdade, de um conceito que Actually, a entrou concept formalmente no agenda de mercado that de carbono formally internacional entered this carbon dentro da market Convenção Quadro das Nações agenda Unidas, no artigo 6º, quando em in the Glasgow Article foi 6 inserida a questão da salvaguarda that was inserted in ambiental, Glasgow in the e que social também, environmental né, safeguards. teve a alegria de manter isso We dentro do also capítulo had the joy to keep this então, in the PL as well, além de ter parcerias sólidas e as implementação de having projetos que solid envolvam as partnerships and comunidades, part in a gente project tem uma implementation that involve the premissa, né? A communities. gente We have a precisa fazer premise com that compliance we need muito to forte quando a gente fala seek de salvaguarda
very strong compliance when we talk about isso que eu acabei de comentar. social environment Pode sequestrar safeguards, carbono via the mercado, seja ele carbon no lugar credit through regulado ou no market, âmbito involuntary, da Organização das Nações regulated Unidas, in seja the o ativo resultante United da Nations Convention economia, or the né? article from E o grande bioeconomics. objetivo disso é The great resguardar, objective is to resguardar safeguard os atores the locais actors, e os recursos naturais que local podem ser actors impactados in direta ou natural indiretamente por esses resources that could projetos. be impacted Isso directly or significa, é indirectly muito by fácil a these gente o tempo projects. inteiro levantar uma bandeira e falar, precisamos It's salvar easy esse just to planeta. raise the Mas quando a flag gente and to say for we need to para o talk trabalho about do this, desenvolvimento but passou, let's translate it. que é a questão da gente não causar nenhum tipo de impacto We shouldn't negativo ou cause any restrição negative das impact or atividades que já são restriction on the desenvolvidas por esses activities that povos dentro do are território, developed by these peoples within the incluindo, mas não se territories, limitando de forma alguma às atividades including and not tradicionais, limiting to como transmissão traditional cultural ou activities as material ou cultural imaterial, né, transmissions, dos conhecimentos antigos da material Terra. or cultural. Esse é um primeiro ponto que a gente This is traz the de first trabalho. point O we talk about segundo in é work, de não restringir and os modos tradicionais do uso e not cultivo da terra. restricting traditional E o ways of terceiro, cultivating the de não land restringir and em not absoluto os restricting direitos territoriais territorial ou os direitos de rights usufruto exclusivos or dos recursos exclusive naturais daquele use of território, natural resources e of these sim territories, de nenhum tipo de projeto ou and solução, né, não será no constituída de type forma of alguma a project or ocupação do solution nosso território ou ainda qualquer will forma de compartilhamento ou uso dos recursos mean naturais que ali occupation of use of existem, the né? resources Então, that exist there. a gente traz isso como um So we pressuposto, have como um this as a requisito para a implementação de qualquer uma dessas prerequisite to soluções, implementation of any e of these também traz solutions, o instrumento para isso. E qual que é o and instrumento we que bring the garante que a instruments gente so vá we can seguir do essas that. salvaguardas What sociais instrument will ambientais? guarantee that we will A do these consulta livre, prévia e informada, safeguards que for está the prevista social na and lei da cultural Convenção parts? 69 da It's OIT, né? Então, é forecast by importante trazer the essa contextualização para 69 falar sobre isso, convention. porque a gente não pode olhar para We uma solução sem can't look considerar at this nada solution disso que without foi considering anteriormente, né? these Isso tem things que that I've been partir saying. munido We have to dessa go contextualização, with this do exemplo das salvaguardas, contextualization, e para isso looking at the fazer esse uso safeguards and livre, prévio e having informado, que free é crucial para garantir informed consult que as so we comunidades can locais, guarantee that the tenham esse local ambiente communities participativo have this para a definição participative conjunta environment dessas soluções for the entre o ator que está no território, seja ele construction of these as solutions, the comunidades, actor povos that is originários, in e the o ator que vai territory, passar indigenous a atuar peoples and naquele território, communities, seja and ela the uma actor that empresa, um will ente act privado, seja there, uma be associação, it a enfim. company or private E dentro body. desses aspectos And do within que these a consulta livre prévia aspects, informada what is the olha, a gente tem a questão da previous transparência no processo informed consult? seletivo, We o have respeito a esses transparency in the povos, os process, nossos the usos de respect to these linguagem, people and their participação ways of plena e living and efetiva languages, de cada full representante participation e of também a each participação do Estado representative, no controle, né? and the participation of the Digamos assim, state a and the control harmonia bodies. entre cada uma The dessas, harmony cada um desses pontos with desse these, processo each é of these fundamental para a gente points poder of this process ter is esse key so we can instrumento have this como instrument sucesso as a na implementação success dessas in soluções. the implementation E of aí, these entrando um pouquinho para solutions. o que a gente já conhece em And termos de mecanismo, going né? in Quais são what we os know as frames in que o type roadmap in traz terms of como mechanisms, como mecanismo, né? O primeiro, como eu what the comentei, é um roadmap ativo brings is de geração de first crédito de an carbono que asset responde ao of mercado de generation of carbono. carbon E aí a credits, gente which is the aborda o carbon mercado de market. carbono So we approach the voluntário, carbon market that is mas também o voluntary, mercado regulado, e aí em but especial also o the que a gente entende regulated. com o Sistema Brasileiro de But Crédito de the moment Emissões, we que também traz live essas with salvaguardas this que eu comentei, commerce of emissions and with the mas safeguards it historicamente a brings, gente tem and viabilizado essa historically we solução have via been mercado de making carbono, e aí principalmente os entes this viable privados, through the na sua carbon grande market variedade desse with private ecossistema que bodies in é this muito complexo em variety of this termos de ecosystem that is very desenvolvedores, né, complex, desenvolvedores de tecnologia, escritórios de developers of advocacia que também têm technologies, papéis law desse firms with processo, different roles in this process. e além do mercado And regulado, do mercado beyond the voluntário, regulated and estão voluntary também surgindo markets, algumas inovações no sentido some do innovations are desenvolvimento coming up, para além developing do mercado voluntário, beyond the juntamente com as voluntary parcerias público-privadas, market, que tem the olhado não só para public a rede como um instrumento private específico para partnerships conservação, mas também para as an outros instrument for pontos, como conservation and conservação, other fronts como as conservação de outras restoration biomas que and não conservation of especificamente a other floresta nativa, biomes, mas sim também a parte dos not manguezais. only native Então, acho forests, que só but para also translate o que eu estou mangroves. querendo dizer But em termos translating what I'm de trying to say soluções, a gente in está terms of falando das soluções de solutions, conservação, we're como a talking RED+, about e aí conservation tem também o solutions as bidimensional, had mines toda a and frente de restauração
legal, the usar restoration diferentes front, arquiteturas de parceria different architectures of possíveis no desenvolvimento desses public-private projetos. Então, partnerships in the esse é development of um these dos caminhos que a projects. gente aprofunda So this is one of the ways we deepen in this nesse âmbito study dos and mercados. in this Quando a gente scope olha of the nacionalmente, markets. a When we gente look nationally, traz também a tradição we da also proximidade, que have pode virar the como uma opportunity vitrine that this could internacional, be e a aí olhando também showcase o for olhar de international carbono eyes, no âmbito das looking at the Nações carbon Unidas, né? Então, market o que in the que scope isso of traz de the United oportunidade Nations a Convention. outros países como So fonte de this is investimento, não opportunity for apenas other universidades countries as privadas, como investment investimentos privados internacionais e in de outros private sujeitos international bodies as em well, relações and bilaterais. other governments in Então, acho que nessa bilateral frente de relationships. mercado de carbono, a gente So explora this carbon bastante market front we explore it esse very much ecossistema do with this ativo, né, do ecosystem carbono como of the ativo de atração de asset of receita carbon para credit o and benefício de attraction of implementação de income soluções para o for the clima. benefit and E a implementation outra of frente que a gente traz tem muito mais solution. a ver com And the other bioeconomia, né? front Aí is about a Joana já bioeconomy. tratou Joanna na already fala dela, né? Mas talked quando a about gente this. olha para a bioeconomia, a gente está But falando when de we look modelos de about desenvolvimento bioeconomics, we're produtivo talking about econômico productive baseado em valores de justiça e development inclusão. based Então, ele in carrega a justice, questão, ethics, and né, da inclusion. sustentabilidade formada também So dentro also dele, with mas é uma economia informed que, nesse previous contexto, é consult. capaz de gerar In this produtos e context, processos e could serviços de generate uma forma products, eficiente, process, and com base no uso services sustentável based in the da sustainable recuperação e da use of the conservação da regeneration and biodiversidade. conservation of E para isso ele biodiversity. está norteado pelos So conhecimentos it is científicos guided by tradicionais the das traditional and tecnologias daqueles scientific territórios. Então, knowledge quando a of gente these agrega valor territories. à When geração we desse add trabalho, value to the generation gerando of this renda, work, bringing consequentemente com income sustentabilidade, que and resulta no equilíbrio sustainability climático. Então, that quando a gente results fala de in bioeconomia, a climate gente às vezes balance. When we pensa, talk né, about em bioeconomy, we algumas think, cadeias, não some necessariamente são cadeias, mas a chains gente not tem um necessarily are olhar bioeconomy. de We bioeconomia quando a have gente a se as pessoas bioeconomy vão ao arroz e look algodão e não enxergam que o when someone algodão buys vem a da natureza, cotton né? Que shirt foi and don't plantado, think that cotton algodão foi comes from extraído nature. It e has been depois ele virou planted and extracted comercializado. and then was E aí a commercialized. gente tem esse descasamento muito claro. Mas quando a gente está We falando have de this bioeconomia, a gente está falando de um distance. uso But when we talk about específico do bioeconomy, território com um olhar de we talk about the equilíbrio climático specific com use and todas as climate particularidades balance with all the conhecimentos científicos particularities tradicionais na região of amazônica, these que é onde a gente traditional está falando knowledges aqui. in the Amazon Fazendo region um that we are paralelo dealing para a with gente poder here. fazer essas Just making a traduções parallel so ambas. we can translate these particularities. E assim, acho que esse conceito é um conceito que This a gente concept, como Brasil, né, está num us outro as momento, porque o decreto Brazil, we are in different recente desse moment ano because instituiu a the Estratégia Nacional de recent Bioeconomia, decree então isso dá um arcabouço instituted this. e uma So this segurança gives jurídica the para promover framework aí and não só legal o crescimento security to sustentável da promote this biodiversidade, mas agenda a conservação e restauração in the dos conservation and grandes grupos de restoration, saberes tradicionais. Então, essa respecting frente traditional tem uma knowledges. estimativa muito grande, que é inclusive o número de CPI, que eu não lembro se Just Joana a citou agora, CPI são de 4 a number 5 as well. I trilhões, don't com 4 to potencial de 5 poder chegar trillion with the a potential 30 of tri, aí eu reaching estou falando de dólar, mas é 30 um horizonte temporal de trillion 0 a 50 anos. dollars up Então, to assim, a bioeconomia 2050. intensiva em natureza, ela está em So expansão, a intensive gente bioeconomy in nature traz is in essa expansion, frente como uma das and we have this soluções, front as né, one of como the uma estratégia econômica solutions para as abranger economic activities a to talk agricultura about global, a pesca, os produtos global florestais agriculture e and junto com o setor forest florestal em products. particular. Então, a gente tem olhado aí, So quando a gente olha we para have o been setor looking florestal at the de forma forest específica, a gente vê, situation in a né, specific way. de um crescimento aí de We cerca de see this 8%. growth of about E por fim, os benefícios 8%. econômicos mais significativos And the da economic benefits bioeconomia that é o are potencial de most criação de profitable empregos diretos e is the indiretos potential em of toda a frente de direct cadeia, and indirect jobs being created incluídos in the whole supply os chain, diretos e indiretos e os induzidos, né, que tem a ver com os relacionados ao emprego, and como toda a about parte dos the estabelecimentos jobs that alimentícios que dão suporte para a with the bioengenharia, por exemplo. food Então, acho que assim, os dois caminhos que plants a gente tem, as a que a gente biorefinery, trouxe for no example, trabalho, the two tem ways we a talk ver com about a valoração are e a about the obtenção do uso de valuation comida and ativos, ele como the crédito de creation of carbono, incomes with né, carbon investindo credits and also no produto da bioeconomia e with the também asset of the incentivando toda uma product, the cadeia, bioeconomy né? Acho que incentivating the whole chain. esses I pontos believe são these sequenciais. 2 points E aí eu are não the sei se eu me main excedi já no ones. tempo, se dá tempo I de don't know if falar I'm das going over the oportunidades e time desafios. already Vou pedir or ajuda para if I can vocês, senão eu talk deixo about para the pontuar opportunities and isso challenges. quando a gente estiver na abertura das Can perguntas. I or do I leave it for the Q&A? Laura, você foi
Foi precisa no Laura, tempo. you were Sim, se você quiser precise on comentar, time. If you poderia want ser to um talk minutinho. about, you can have Vamos 1 deixar Se você minute. então quiser para. deixar Okay, so just então let's deixar leave um it. highlight. Okay. Isso, vou deixar Yes, um let's highlight, que leave aí the quando a gente abrir hook, para perguntas, and eu then foco um we pouquinho nessa go parte to the de Q&A. perguntas, I can talk para a about gente poder this, ouvir todo mundo aí sem so we can problema. hear everyone. Okay. Excelente, obrigada, Laura. Temos aí um ótimo That's great, panorama Laura. Thank you. e I esse believe é o we foco have que você colocou a também, good né, dos panorama, ativos and imobiliários what e as you atividades explain da about bioeconomia. the real Acho estate que coloca assets and the de maneira muito bioeconomy clara as assets, duas it makes it avenidas very que clear the temos a two percorrer. pathways that Claramente, we cada we have to setor go requer through. estímulos Of e course, instrumentos each sector específicos, requires mas do ponto de different vista de um, articulação, a incentives gente and stimuli, tem but in também terms of esse work, potencial, porque no we have fundo this estamos potential falando because in também the de um deep, novo modelo de desenvolvimento. we have a E new nesse aspecto, development eu acho model. que o And Brasil, in com a this sua concern, I diplomacia believe that Brazil, ambiental, with contribuiu the bastante environmental para a diplomacy, disseminação has desse contributed a lot entendimento comum to em the torno dissemination de of this common bioeconomia, understanding tendo como around the âncora bioeconomy, usos having as an anchor sustentáveis de the sustainable conservação use of e biodiversity and restauração. conservation and Além do restoration. decreto, a gente também pautou essa Um, discussão no in addition G20 to this e o decree, resultado dos we princípios de alto nível de discussed bioeconomia that contribui on muito para a the gente on G20 disseminar e on também G20, estabelecer alianças the estratégicas contribution para that we aumentar have o to fluxo dos establish financeiros para strategic essas atividades contributions compatíveis com a for floresta e com a financial biodiversidade. initiatives E compatible agora to a the gente vai forest. ter a oportunidade de And now we're conhecer going to have the experiências opportunity concretas to get to know relacionadas concrete às soluções experiences climáticas related to naturais. E eu gostaria climate de convidar agora a natural Juliana Vilhena solutions. para I'd compartilhar a like to invite experiência do Juliana Fundo Villena Vale, to talk que há about muitos Fundo anos Vale já experience. For fortalece many esse years, they have ecossistema strengthened de this empreendimentos de ecosystem bioeconomia, de of bioeconomy projetos entrepreneurship relacionados ao mercado de and carbono, investments mas related to the nesse carbon guarda-chuva market. amplo que foi But in pautado aqui this de soluções climáticas broad naturais. E acho que um dos aspectos mais um, umbrella interessantes aí a of ser natural solutions, aprendido, one né, of the e main, que a gente most tem a interesting chance também de aspects, aprender a partir da and we have the experiência chance do to Fundo learn Vale, é que from the experience requer of Fundo ali Vale, is that, trabalhar or Valley numa Fund, grande rede, né, i- de is to stakeholders, work in a large para network além of também stakeholders and das soluções beyond empresariais the privadas mais entrepreneurial simples. Então, and private direciono a sua solutions pergunta em themselves. I'd específico, like to mas address a Juliana specific tem a chance de question, and compartilhar Juliana will a have the experiência chance to como um share todo. the experience as a Mas whole. seria interessante você But it's comentar, interesting Juliana, to quais make a são os comment about atores that, Juliana. What envolvidos are também que são the essenciais para o sucesso desse stakeholders investimento involved, the privado actors nos involved for territórios que vocês this atuam? A palavra é sua, successful in the Juliana, por private favor. initiatives in the areas Obrigada, that you Juliana, work? pelo convite. Prazer estar Thank aqui com you, vocês Juliana, hoje, for com a inviting me. It's a Sabex, com pleasure for equipe de being here assist, with com you. nossos colegas aqui painelistas. Um, Como você for trouxe, né, o Fundo Vale vem SEBDS, atuando há 15 as you anos said, na Fundo Valley Amazônia, has worked for 15 e years nossa in the principal Amazon. estratégia, de fato, é Our atuar em main coalições. strategy is to Então, eu work vou with trazer um pouco aqui coalizations. como que a I'm going gente to tem bring to atuado, you né, how we contigo, have para worked. já estar compartilhando aqui o material. I'm going to ask Então, a gente vem, you ao to longo desses share 15 anos, these materials. atuando, né, fortalecendo a Throughout these bioeconomia 15 na years, we criação de have negócios worked in the strengthening comunitários of e bioeconomy, atuando também community nos últimos businesses, and 4, 5 anos in the apoiando past 4 or negócios de 5 years, we impacto have para supported que eles se impact desenvolvam e businesses so that recuperem they can áreas develop com menos and produtivos, restore mas areas também que with esses productive negócios models, and also for possam these cada vez businesses mais to serem replicados nesse ecossistema. be replicated in Deixa this aqui para poder passar ecosystem. aqui para mim para o primeiro slide, I'd por like to favor. ask you Então, to trouxe aqui show the alguns first exemplos, slide. né? O Fundo Vale ele Here I atua have some tanto na examples. filantropia The quanto Valley nesse Fund works in apoio ao the investimento philanthropy de and also in impacto the por meio de um investment, capital in the catalítico. impact investment Então, as a ao longo desses catalytical anos, a gente capital. veio apoiando com Throughout the a years, we filantropia uma have série de supported iniciativas, philanthropy in different entendendo também o initiatives. potencial de algumas We iniciativas que understand the nasceram potential of começadas como some projetos socioambientais initiatives e se tornaram that started negócios. E a as a importância social desses environmental negócios project and they became que vem businesses. The buscando, de importance of fato, these businesses investimentos e recursos, né, esse that capital para sought a for natureza, para trazer investments soluções e and que contribuem com resources, tudo que a financial Joana e a Laura resources trouxeram for the como nature. exemplos. And E esses negócios also complementing what Juliana and vêm Laura sendo cada mentioned, vez mais these apoiados e businesses have desenvolvidos. Então, a gente been vem numa increasingly trajetória, supported and né, developed. apoiando, por We have exemplo, been in a iniciativas de trajectory recuperação de áreas como supporting o Floresta Viva, e você initiatives trouxe of nessa the restoration articulação of areas, for example, urbana, Floresta com outras Viva empresas, com initiative, outras and having the organizações, tanto do participation of setor other do terceiro setor como companies and the empresas participation of privadas, third
sector companies and buscar private alavancar esse companies recurso to necessário, de leverage the fato, necessary funds para proteção e to recuperação de áreas tão protect importantes como and na restore Amazônia. important Então, a gente areas tem such as in the iniciativas Amazon. também, como a Jornada We Amazônia, have buscando the fortalecer e criar talentos Amazon empreendedores, Journey né, surgir initiative, novos negócios. trying to Então, find desde da base ali das ações, entrepreneurial a criação de talents novos to negócios, a start new incubação. businesses, Então, um programa que the envolve incubation of número businesses. So relevante de it's novos a program talentos, that né? Tem involves the tido relevant muitas amount of inscrições, new talents. We alcançado have aí seen 200 startups. Então, buscar the beginning negócios que of estão around nascendo, que estão na fase de 200 criação, startups. desenvolver esses So negócios, companies that are fazer com starting, que eles sejam we aim to acelerados, consigam accelerate ganhar these uma businesses tração for e them to have chegar em to negócios que gain possam ser traction investidos and por fundos have gestores de impacto, the também investment alavancando o of capital managing tradicional. Então, a funds gente and vem impact fazendo esse funds. percurso que a gente fala aí, So we fomento have do had this investimento. journey that Então, we desde call negócios que no primeiro investment momento eles fostering. precisam de fato Business de um they capital need at filantrópico, the de um first capital moment. They vitalício, need mas para que eles se desenvolvam, né, catalytic negócios and aí da bioeconomia, philanthropic negócios que estão capital recuperando for them áreas to no develop. Brasil, So e they que have eles se been desenvolvam, recovering ganhem forest maturidade, areas in para que Brazil, eles and we possam ser want them to investidos gain por maturity so fundos that gestores, it por can be invested by negócios aí, managing funds investimentos and que estão businesses, alavancando esses investments that are negócios. Então, a leveraging gente tem aqui these também, new né, ao longo businesses. desses últimos So in the tempos, past iniciativas como o Fundo few Floresta years, we Clima, com have esse foco também em parcerias initiatives sempre such as com the Climate and outros Forest Fund atores aqui também, como a with ANEP, other como o Fundo actors Gestor, like e um trabalho KPTL desenvolvido, and iniciativa the desenvolvida work pelo próprio Fundo Vale, developed que by vem investindo the em Valley negócios que Fund that recuperam has áreas, que é na invested meta in florestal business that 2030 recover areas, da which is Vale, the né, que tem um compromisso institutional aí de proteger e goal that we recuperar mais de have 500 mil until hectares além das 2030 fronteiras da to empresa. recover over Então, por meio dessa iniciativa, 500,000 a hectares. gente And through desenvolveu um this programa initiative, we have aqui na meta developed a florestal para program recuperar 100 mil to hectares, recover buscando nessa primeira 100,000 fase hectares. In this justamente first moment, in this first acelerar, phase, investir, we apoiar want to negócios accelerate, que recuperam support, áreas com modelos produtivos. Trouxe aqui and alguns invest in exemplos, businesses that papel, terra e recover rocas. Também degraded estão areas, buscando e captando recursos de outras fontes, and né? also other Então, companies that o are Fundo Vale trabalha muito nessa helping lógica de in alavancar this recursos financeiros, reforestation. né? So De investir, we apoiar do our negócios efforts e to fazer com que leverage esses financial negócios também resources and consigam to captar e leverage new atrair outros businesses for them investidores, to para que bring eles new tenham uma investors so that sustentabilidade também they can have econômica. sustainability Então, and a economical gente sustainability. entende esse percurso, We né, understand de que para que a gente this possa ter um pathway pipeline that we take qualificado de so we can negócios have que a possam ser qualified investidos pipeline por of fundos nacionais e businesses internacionais, eles that can precisam have ser desenvolvidos e funds from acelerados, international principalmente nessa and agenda national de funds to floresta e accelerate clima, de the bioeconomia, climate né, para and que a gente forest consiga ter agenda and mais bioeconomy negócios. agenda. Então, hoje a So we gente need to tem have buscado more cada vez mais businesses. ampliar esse portfólio de We soluções have que possam tried ser to investidas e expand alavancadas this por todo esse volume de recursos pool que a of gente tem businesses falado que é to be necessário para essa agenda leveraged de in bioeconomia de this recuperação e proteção with de these áreas. resources that we have Então, allocated to como exemplos aqui, recovering né, a Belterra areas. tem um modelo produtivo com base no Belterra, for cacau, example, né, com sistemas it is agroflorestais, based in the escalando cocoa esses sistemas agroflorestais com cultivation, todos os desafios que são envolvidos having para se escalar num negócio forestry de bioeconomia, de systems recuperação de áreas. Temos aí with novas bioeconomy and formas da recovering of caoba, areas. outros So we negócios have como other Cooperando, uma companies pecuária sustentável. such as Nesse último ano, Inocas a gente fez novos planting conceitos também, Macauba. trouxemos negócios como We a also have campo, proof né, of concepts. cooperativas, para We entender have esse modelo cooperatives to e como ele understand também this pode ser model and replicado. how it can be replicated. Encorajamento, Futuro Florestal, We have Radix, já the tivemos outros ADIX, negócios também no Forest portfólio da Fund, Meta. and other businesses Recentemente, a gente acabou de included. lançar um mapeamento, né, Recently, com base nos we mapeamentos que a gente launched, fez ao longo based dos on the anos, para mappings buscar esse that we pipeline. A did gente tem in the lançado past years to publicações be able to have this pipeline, né, para o we ecossistema, para que se launched conheça quais os publications negócios mapeados, qual cadeias to check produtivas, what are the em que businesses that are fase, mapped, estágio de the maturidade productive esses negócios estão, chains, para que eles possam and the stage of these alavancar esses businesses so recursos, that serem we can investidos e a gente consiga de leverage fato resources alcançar, and né, have investments for todos them. os And then we hectares que o can Brasil se reach all comprometeu the em hectares recuperar that e Brazil também proteger. committed to Então, recover and são protect. iniciativas These que are demandam esse initiatives that capital de fato, demand this né, que cada vez capital, mais as a a matter gente of vem fact. trabalhando And numa we have lógica do blended finance, increasingly buscando tanto o capital worked with the filantrópico blended nacional atrair funded esse capital rationale, trying tradicional to bring e, the de fato, traditional capital conseguir and other ter investors mais to negócios be sendo able to investidos have e trazendo esses other modelos produtivos businesses que fortalecem a being bioeconomia. receiving investments to Tem um grande strengthen the potencial de local ter impacto economy socioambiental and positivo, então a gente to have a trabalha muito nesse positive eixo do social risco, environmental retorno e impact. impacto, So we think né? of Então a gente this trabalha no idea of risk, portfólio a return, and considerando esses impact. fatores.
So we have
this analysis, considering these factors, understanding that Fundo Vale, the Vale Fund, wants to have a positive impact, have a sustainable and equitable impact. So how can we contribute to these goals? We evaluate the potential positive impact of these businesses and their capacity to attract investors and leverage resources and generate a financial return within the blended finance regimes, so that these businesses can be replicated and become models to other businesses to invert all the economical rationale that is currently applied. So we can have capital in the Amazon being generated in a sustainable way with sustainable models that are looking at the rural producers, the local communities, developing and strengthening bioeconomy. So these are some examples. In our website, you can see the whole portfolio of the actions we have carried out, always aiming to work with new partners, with coalitions and networks, so that all our portfolio and other forest portfolios can be acknowledged and disseminated and can attract more financial resources. Here we have other examples. In Amaz, since the beginning of this work, we have been accelerated business of bioeconomy, focusing on strengthening the productive chains of biodiversity and having the development of new businesses, the ones that go through the acceleration program, developing entrepreneurs and businesses, preparing them to the market. There are other initiatives, for example, Amazon at Home, the forest is standing. It connects, it's a climate venture, it connects the workers in this market for their products to be well known and are present and consumed by a larger public, tackling the logistics barriers and support the products, the commercialization of products of bioeconomy. Also, we have a strong partnership called Sustentabile with ICM Bio, the Chico Mendes Institute, with the productive chains of the products of the productive chains can be commercialized and they can overcome the barriers for distribution of their products. So these are some initiatives in our portfolio showing that there are many opportunities actually to invest in bioeconomy, in the recovery of areas, many projects, initiatives, and businesses that we invested. We support the discussion of carbon credits, the ones that have the potential to develop carbon credits. They should do it because while they are recovering the areas, the rural producers, they can generate income and work strengthening of technical assistance and also with this large potential of generating carbon credits for the future. So these are some practical examples, real life examples in our portfolio. There are other initiatives that we can present to you. In practice, the idea is to make feasible the recovering of areas. And this is what we propose to transform the solutions in feasible businesses that can guarantee the preserved and the preserved Amazon. So thank you for your attention and for inviting me to be able to share the initiatives that the Vale Fund has with all the collaboration network. Great, Juliana. Thank you so much. Our goal with this roadmap is to exactly acknowledge the successful experiences, such as Vale Fund and the whole portfolio of companies that have this positive impact to strengthen these activities compatible with the forest. We have the goal of sharing these initiatives to inspire other people, to inspire other initiatives, so we can respond to this urgent challenge to revert the tipping point in the Amazon. Now,
we're going to see the experience of Eneva, atuando em projetos de which restauração has worked in agroflorestal, em engajamento com comunidades da agricultural, Amazônia. A gente tem agroforestry acompanhado aí, projects in the junto ao Amazon. GT, essas We have iniciativas been empresariais. monitoring Aproveito these aqui até para entrepreneurial comentar, a gente initiatives tem in uma our linha working group. base, né, I'd like to estudo make a comment importante about that. também, We que have foi a baseline, o it's an estudo de boas important práticas empresariais na Amazônia. study of E esses dois projetos que entrepreneurial good vocês practices estão in the Amazon. conhecendo hoje, né, These tem projects that esse you're looking at momento, né, today have de this element, alianças, de projetos the element em of parceria alliances com as of associações projects locais, que and é um partnerships dos with local critérios aí, um dos associations, which is fatores de one of sucesso que a gente the identificou naquele estudo de boas success práticas factors that we produzido em identified in our good practice 2022 com o study Indesan. in E aí 2022 with eu Indesan. convido então a Alana Now, I would agora a like to compartilhar a invite Alana experiência da to Eneva, share the experience of trazendo Eneva, também quais foram as also principais barreiras e bringing the main facilitadores para barriers and the avançar com esse facilitators to investimento em move soluções forward climáticas with this naturais. Por favor, investments Alana, in the compartilhe natural conosco a climate sua solutions. So please, experiência. Alana, share with us Bem, your bom dia. experience. Quero primeiramente Good agradecer morning a to you all. oportunidade First of de all, I would poder like to apresentar um thank pouquinho mais, you né, for the sobre opportunity as nossas ações, as to ações da Eneva talk na about região amazônica. Eneva's actions in Fico the muito Amazonic feliz, region. né, em poder contribuir I'm nesse really happy lançamento desse to roadmap contribute tão importante, to que the eu entendo launching of que vai this poder important roadmap. nortear, né, muitas It will be ações able to guide efetivas many para a Amazônia, effective tanto dos atores actions to the Amazon, públicos e do setor many privado. E a public gente vem and trazer private hoje um sector pouquinho, actors involved. uma So breve informação sobre a we would like companhia, to para quem ainda não bring conhece, falar sobre os nossos brief desafios e information como a gente on the está company trabalhando na and Amazônia our em challenges and projetos how we have inovadores que worked estão em in relevant desenvolvimento na projects in the região. Amazon. There are Se ongoing puder projects passar. in that region. Let's have a look at the slides. Eu acredito que não esteja, como não sei se já está compartilhando a tela com a I don't know apresentação, com if you nossa are already apresentação. sharing the screen. Isso, If not, obrigada. could you please do that? Não sei se está no modo de apresentação. Just activate the presentation mode. Bem, mas vou dar continuidade. Well, Então, in any case, I se will puder pular para o continue. próximo slide, a gente We fala um can go pouquinho to the sobre next a slide. companhia. This is the A slide companhia talking Eneva é about uma the das maiores company. Eneva operadoras, né, is de one of the redes de biggest energia integrada integrated no energy Brasil. Nós atuamos operators na área de in Brazil. exploração e produção de gás natural, We worked in the na production of geração de natural energia gas, elétrica. in the generation of like Saiu aqui o electricity. modelo. Just a moment, please. Eu acho que e acredito que ainda não tenha voltado. Vou guardar só um segundo Let's wait just a little aí para o modelo so de we can apresentação. show you the slides. Pronto. Sobre a Neva, então, retomando, é Well, uma das maiores operadoras integradas de as I energia said, do país. we are one of the biggest Nós estamos integrated situados energy em diferentes operators in regiões Brazil. brasileiras, né? We are Norte, present in Nordeste, different Centro-Oeste e regions of Brazil, in Sudeste. the North region, the Temos, né, Northeast, como and principal foco ser Southeast uma das regions. maiores empresas One de of the energia main do Brasil, focuses mas is to be sempre one com of the a biggest missão de energy oferecer companies in melhores Brazil, soluções de with the energia goal para uma to offer transição better energy energética solutions responsável e segura. for responsible and Nós temos safe como energy grandes motivadores production para a and geração de distribution. valor We contribuir para equacionar, né, o will trilema da contribute transição in the value energética. Quando a generation gente and fala isso, a gente to está improve the falando de três energy cenários, né, supply. de So we're talking segurança about three energética, scenarios: de energy sustentabilidade ambiental e security, também de equidade environmental energética. Então, o sustainability, nosso and propósito é energy contribuir, equity. né, com So soluções mais we aim sustentáveis, to resilientes e contribute with more promovendo o sustainable, desenvolvimento resilient solutions socioeconômico to para as promote regiões em que a gente socio-economical atua. development in the regions that we Então, work at. outros focos da companhia So other prover focuses segurança of the energética company is to no sistema provide interligado energy nacional, security viabilizar in the national descarbonização com soluções interconnected system inovadoras e with oferecer innovative essa solutions and to flexibilidade na offer aquisição de this insumos flexibility energéticos. to the acquisition E of a companhia, como vocês podem ver, a gente energy tem inputs. atuação em alguns As you can estados, see, né, que we representam are present in different situados na states Amazônia of the Legal. country, E desde and do início da nossa atuação since the nessa beginning of região, our a work gente in this começou a region, estabelecer we compromissos e started to ações, establish principalmente desde o ano commitments and actions, 2021, especially focados na from conservação 2021 amazônica on, legal e também focusing na on the implementação legal de projetos Amazon conservation socioambientais que with buscam a melhoria da environmental qualidade de projects that vida aim to das improve comunidades life locais quality que of the estão local inseridas communities that nessas are regiões de in, atuação. in these
working passar para o próximo regions. slide, por favor. Next slide, please. Estamos aqui com alguns probleminhas técnicos, mas já We had tratando some de technical sanar. issues, but we are solving that. É Pronto. interessante essa perspectiva que você traz This também, né? perspective in this is interesting Da transição energética, Alan. of the energy Acho que transition. um ponto I think this is relevante para a o caso da relevant empresa. point Agora sim. on the case here. Sim, consegue There we ver? go. Pode voltar mais um slide, por favor? Can you go Isso, back one, é please? exatamente Yes. esse é um ponto que a gente gosta muito de This is a trazer, point né, that nas we like to nossas, talk nas about nossas in conversas, nas nossas our discussões. E aí conversations. a gente traz então esses principais desafios que a gente enxerga, né, para a Amazônia These are the como main ela. challenges that we Então, see a for the gente tem legal desafios Amazon as a sociais, whole. ambientais e We have econômicos. Eu social, acho que quando a gente environmental, fala and de economic desafio social, challenges. um ponto When muito we talk about importante social são os challenge, baixos a very índices de important progresso point social. is a low Quando a rate gente olha of a região social Amazônica como progress um todo, when we hoje o look at Brasil é the uma Amazon companhia, region as a ela whole. atua principalmente no estado do Today, the Maranhão company e do works Amazonas, e por ser uma mainly das in the states maiores of fábricas de Maranhão and papéis do Amazonas país, a gente está falando because aí de mais 50% da população vivendo they have abaixo more da linha than da pobreza. 50% E of the quando a gente traz population o cenário below poverty ambiental, line. primeiro a And when we gente talk tem about the a environmental redução do scenario, desmatamento we have avançando the nessas áreas com deforestation poucas alternativas advancing on econômicas areas with nesse bioma, né? As minhas little outras colegas economic panelistas já alternative trouxeram in essa this informação aqui biome. muito Other relevante. Então a gente tem colleagues dados aí, here por have exemplo, talked about de this very 2023 relevant do Observatório information. do Clima, We have indicando que 2023 Climate 90% das Observatory emissões data brutas de gases de efeito that estufa no Brasil 92% of são gross causadas por emissions of alterações de uso da terra. E greenhouse nisso a gente gases pode falar que a are maioria caused está by the relacionada com land o use desmatamento no bioma alterations. Amazônia. And E this um is outro about dado deforestation in ambiental the que Amazon. é sempre And importante, né, another quando a gente environmental fala de data that's energia, always é que o important when we suprimento talk about elétrico hoje energy no is the país energy é supply in Brazil predominantemente renovável, mas is ele precisa de uma predominantly complementação por renewable, outros but fins. it A needs to nossa be matriz ela é considerada com- limpa, a gente tem quase complemented que by 90% da energia firm elétrica do points. Brasil sendo Almost gerada por fontes 90% renováveis, is mas a gente generated ainda by tem esse renewable desafio sources, but we de still have this complementar com os challenge of combustíveis, e aí a complementing gente with entra as usinas firm points. termoelétricas, né, que So auxiliam we na talk about segurança da thermoelectric operação do sistema, plants that principalmente no help in período de with the pico de system, demanda e quando a with geração demand solar peaks ou eólica está mais baixa. and E when um desafio solar and econômico wind que a gente generation também are pode low. And pontuar the aqui ao economic longo challenge do we can painel also é que talk about ainda existe here um baixo aproveitamento do is the potencial low brasileiro no mercado de produtos use compatíveis of com the a Brazilian floresta. Então, a potential gente tem esse in the cenário de que até market of 2030 os products países compatible amazônicos vão with the receber apenas forest. Until 0,17% do 2030, potencial global, né, que seria only um potencial exportativo de 0.17% of the 7,7 global trilhões no potential mercado de bioeconomia. will be given Então, to pode passar para o Amazon próximo. Então, countries. quando a gente traz esses desafios, a So gente when we tem que talk about these enxergar quais challenges, we são as also have to oportunidades que see what existem na região. are the Então, hoje a gente opportunities in the enxerga region. muito, a companhia We enxerga see oportunidades de desenvolvimento a e lot de of conservação. potential for A região development and vive um período de conservation. bônus The demográfico, em region que a gente is in a enxerga ser demographic possível bonus investir period. cada vez We mais em see capital that we humano, can em geração de invest empregos in human sustentáveis, capital, que traga mais generation of oportunidades, né, de jobs, crescimento econômico, de bringing redução da opportunity pobreza for e de economic um maior growth, progresso reduction of social. E aí, poverty, and quando a gente increase of atrela tudo social isso, essas welfare. oportunidades, desenvolvimento e So when we conservação, a gente connect enxerga these um incentivo opportunities with maior this para a conservation, we see conservação higher e incentive for the detrimento, né, conservation ao incentivo ao desmatamento. Então, acho que quando a gente fala as também opposed to deforestation. do When we setor talk about privado, né, do the setor private empresarial, sector é and company importante sector, enxergar como oportunidade we see o as incentivo, né, opportunity o investimento em iniciativas an sustentáveis, né, incentive que for investment in usam sustainable recursos renováveis para incentives inovar e using apoiar negócios renewable locais que sejam resources and focados na supporting conservação da local floresta businesses interna. that are Então, focused on diante de todos esses conserving the standing desafios, essas forests. And oportunidades with all these e challenges and da nossa opportunities, dos and with motivadores da nossa our geração de valor, a companhia definiu motivators of três our grandes generation eixos of de value, atuação na we região defined amazônica, three great principalmente, que axes, seria o especially primeiro in the desenvolvimento Amazon. feminino, que é The aumentar a female oportunidade econômica empowerment, para which is mulheres, increasing dedicando esforços para opportunities for ajudá-las a women, gerar e controlar suas próprias dedicating rendas. efforts to help O them to segundo eixo generate de and control their educação para incomes. inserção no The mercado de second trabalho, ou seja, a gente aumentar a is oportunidade de inserção education and jovem no mercado insertion de in the trabalho, job alavancar esse market, crescimento econômico, and com to redução da leverage pobreza, the economic aproveitando e growth, especially fortalecendo for a equidade youth, do bônus demográfico
and using this demographic E, por bonus that the último, region terceiro is eixo, going ele está through. muito And the ligado à third questão da axis bioeconomia, que a gente is vem falando aqui ao fostering longo do projeto, bioeconomics. para conservar a We have been biodiversidade talking e about a gente here também to tem conserve pensado como é que a biodiversity. universidade We see as beneficia as paramount comunidades to locais, make it benefit the promova novas communities, habilidades e fortaleça promoting new desenvolvimento skills and sustentável na strengthening região. productive, Então, com isso, a gente vem sustainable estabelecendo chains in the programas, region. projetos We associados a establish cada um desses programs and eixos, projects e a gente pôde associated contribuir with nesse each of roadmap these trazendo dois axes. So exemplos, we né, de projetos que contributed a with gente this está roadmap, bringing desenvolvendo two projects that we are relacionados developing especificamente à bioeconomia, related to pode the passar para o fostering próximo, que bioeconomics seria o axis, projeto Raízes de which Valor e is o projeto the Floresta Viva, né, que é semelhante roots também of value ao and apoio que a Vale living vem forest prestando também em uma projects outra região amazônica. O Raízes de that Valor é um has been projeto, doing né, in de the Amazon sistemas region. agroflorestais e empreendedorismo na Amazônia. Ele acontece Roots of Value is especificamente an no agroforest estado do system and Amazonas. Ele foi iniciado no ano de entrepreneurship in the Amazon. 2021. It started in A gente começou com uma 2021. parceria com a We Embrapa, started with mais a partnership with especificamente Embrapa, com um termo de more specifically cooperação with the mútua, né, cooperation term em que a gente promove in desenvolvimento de which we atividades promote the sustentáveis, o development of cultivo sustainable de espécies activities, nativas na região e, além cultivation of disso, a native gente species, promove principalmente, and we né, mais promote tecnologias, especially novas more tecnologias para technology, desenvolver new atividades technologies to sustentáveis develop nessas sustainable regiões de atuação. activities in these Então, o objetivo do regions. projeto é So desenvolver the e expandir objective of sistemas the project is to agroflorestais, develop and sempre expand gerando renda e agroforestry emprego para as systems, comunidades generating locais, income and criando jobs florestas for local produtivas em áreas communities, degradadas. creating Então, esse projeto, productive forests in ele vem degraded crescendo desde areas. 2021. A So gente já this teve aí project um has been investimento de ongoing mais de since 3 milhões de 2021. Is reais. more than 3 Temos million reais 36 hectares de invested. We have sistemas 36 agroflorestais em hectares of desenvolvimento, agroforest mais systems being especificamente nos developed municípios de Silves e in the Itapiranga, que fazem municipalities parte ali da região metropolitana de of Manaus. in Atualmente, Itapiranga, a in the gente metropolitan conta com region of outros Manaus. parceiros, a gente We tem aí count parceiros on técnicos other como o Sebrae, partnership, como o IDAM, technical que nos auxiliam tanto nessa partnerships parte as de Sebrae and regularização IDAN, fundiária, regularização do dealing with produtor, do pequeno land produtor e capacitação regularization técnica. and Então, o technical projeto hoje capacitation. conta também com 93 So we agricultores count on familiares que estão 93 family envolvidos, né? Que são agricultures representantes de 3 or associações. E ao longo representatives of desses 3 anos, a gente pôde associations. And fornecer tanto through the assistência years, we've been técnica, able to como give o technical ensino de educação assistance, florestal, a implementação de trainings sistemas in forest agroflorestais, education, implementation of e the apoio na agroforestry systems, regularização e and participação support nos in the bons prefeitos. legalization E and atualmente, participation né, on public recentemente, a calls. gente firmou And uma more parceria recently, com o we Instituto established Belterra a Agroflorestas, partnership with the justamente para Belterra expandir, Institute né, desenvolver to cada vez mais esses expand and to sistemas develop agroflorestais na these região, agroforestry systems tentando in the fazer uma region, combinação sempre trying de to soluções combine estratégicas solutions para promover in essa cadeia strategies to produtiva da promote agrofloresta this na productive região chain e of the trazendo agroforestry in the sempre, né, um region, impacto and always socioeconômico e bringing the ambiental socioeconomic para as comunidades and locais environmental impact envolvidas. for local communities involved. Pode passar para o próximo. Next, E a please. gente também tem esse outro projeto, que é a And we Floresta also have Viva, this né? project called Live Forest. A Eneva firmou essa parceria, né? Aderiu ao programa, né? Que é NEPA um match funding, né? Que oferece joined a this junção de project recursos do BNDES com outros with parceiros BNDES apoiadores. resources with other E supporting aí a gente também partners. tem o Fumbio And we como also um have parceiro Fumbio gestor as a dessa managing iniciativa. partner E o of principal this foco é initiative. implementar And the projetos de main recuperação focus is to ecológica e ambiental de implement conservação no ecological Amazonas, visando a conservação restoration, tanto da biodiversidade, da aiming difusão the de sistemas conservation of agroflorestais, da biodiversity, capacitação da população local e training da the criação de population, oportunidades de renda and creating para essas opportunities for comunidades. income A for gente these colocou esse communities. projeto num investimento de So mais de this 11 milhões de is reais ao longo de more than 5 anos de 11 parceria. million A reais gente invested recebeu in 5 investimento até years o of momento. partnership. Estamos com 400 hectares, né, We have de 400 restauração hectares ecológica em of desenvolvimento, tanto para ecological sistemas restoration agroflorestais for multifuncionais, né, com multifunctional restauração agricultural ecológica, por systems meio with de the ecological enriquecimento, né, no restoration, with total, sempre com total espécies planting, and nativas e que always with native tragam species, relevância ali para a cadeia bringing produtiva relevance da to the productive região. chain of the E esse region. projeto ele teve um And foco this maior project em has atuar no entorno e no interior de focused unidades de conservação. Então, on hoje a gente está working trabalhando around com conservation 4 unidades, units. né? A gente So we're tem working os with projetos de 4 desenvolvimento units. sustentável da We Pureba have the Conquista, social Tupé, development Guatumã, e a área de reserves in preservação Pé, ambiental, por exemplo, de Guatumã, and Tarumã-Sul e Tarumã-Mirim. Todas essas Tarumansu and unidades de Tarumã-Mirim conservação conservation abrangem units, diversos municípios ali da uh, região metropolitana
covering several municipalities in the metropolitan area of desse Manaus. projeto, né, é de atuar com até 50 The comunidades objective is to work with up to 50 communities that live in the inland or around these communities. And with this scenario, we did a selection through a public call of which projects have more adherence to what we're proposing. So IDESAN and IPE are the two great partners that joined that are developing projects aiming productive restoration to have long-term benefits implementing these new agroforestry practices in their territories. We see that these two projects contribute a lot to the local bioeconomy and are very synergic to what we've been discussing here in the panel. We have this challenge, we have opportunities, and we need partnerships, public, private, intersectorial, managerial, and entrepreneurs, so we can leverage these guiding actions that we talk about in the roadmap and other meetings. I don't know if I've gone too much over the time. We had some technical issues, but I'm available. I thank you for the invitation. And I'm available to talk about these climate solutions that are being very well discussed here. Thank you, Alana. You were very precise. Now we have the chance to opening the debate, having questions from the audience. I invite you all to participate. I also thank and share some of the comments that we got here on the chat by Lucas Guimarães and Renata Pinheiro that highlighted how these examples that we brought here also exemplify the role of nature facing climate crisis. And this makes all the sense. And taking the chance to highlight that we never needed nature so much. And the information shared here by Joana and Laura and the cases presented by Juliana and Lana, they make evident it's not and, but or. We need to make the energy transition in an urgent manner. And we also need to preserve and value this natural capital because it will give us, as Joana said, give us time. At least 1/3 of the reductions that are needed for climate neutrality so we can limit the increase of temperature to a safe level, according to science, comes from the natural climate solutions, from nature. So we need to guide the economic flows urgently to recognize and to value these practices. And the most cost effective as well, facing climate crisis and loss of biodiversity and inequality as well, because these crises are interconnected. I use this space here on the debate to also to guide a question for all our panelists. We have a roadmap. We know what we have to do. We have a unique window of opportunity, which is COP30, where the eyes of the world will face Brazil. And there's an expectation of this Brazilian protagonism to influence positively through example in negotiations. So with this scenario, I would like to ask you, what is priority action? If each of you could point to one key action so we can have from today until the moment, we have 12 months precisely until COP30. So I would like you to think and to share one priority action so we can catalyze financing for natural
climate solutions, especially through private funding. Let's start with Joana. Do you have any recommendations so we can direct our efforts in the next 12 months? Eu acho que se a gente tiver que falar em, né, I think if we have to talk about one ação, eu action, diria I would say as nossas to políticas e os align nossos our esforços da policies nossa and our eleição. efforts. Eu acho que agora, né, na COP I think 29, now o at Brasil anunciou esse COP29, NDC, Brazil a gente, ao announced longo its desse ano, NDC, vai publicar o nosso plano and clima, this né, year com we will todas as metas publish our climate setoriais. Ao plan mesmo with all the tempo, a sectorial gente goals. está And trabalhando at the numa same time, we are taxonomia working nacional, no in mercado national regulado de taxonomy, carbono. Se in the tudo isso carbon convergir, regulated se carbon tudo market. isso tiver If all this alinhado, converges, se a is gente conseguir all of this colocar is todos os nossos aligned, esforços e if we can focus políticas all our alinhados, andando na efforts mesma direção, in esse policies orçamento de walking in carbono the que same também direction venha junto, with né? this Um carbon orçamento financeiro, budget, um orçamento de but to investimento, also have com a todos os financing fluxos financeiros investment with compatíveis, all andando nessa mesma direção, the é uma ação ambiciosa. Quando a walking gente in the falou uma, same direction. This is essa very seria, ambitious. acho que, a que eu I think this escolheria. would be the one I would choose Excelente, because you Joana. O said only momento one. pede essa So excellent, ambição. Joanna. The Laura, moment qual é a sua ação has this recomendada? ambition craving. So what about you, Laura? Eu vou What is na your sua recommended linha, né, action? Ju? E aí This is a eu vou fazer very um caminho difficult realmente. question, and I Olha, uma went resposta no through a sentido way. de investir em soluções An climáticas answer naturais é about bacana, mas investing seria in natural complexo, né? climate solutions De ser would feito. Mas é cover all simplificar the complexity bastante of the o matter. desafio. Então, acho que no But I think sentido de it's about tudo que a simplifying the gente challenge. conhece e entendendo o Brasil Regarding all como we tendo uma know and oportunidade de se understanding tornar um Brazil as importante having an opportunity to becoming provedor global important, a dessas global soluções climáticas provider of naturais, this de uma climate, forma natural climate integrada com a solutions in economia, an que é o que integrated resume manner with todos os bioeconomy, dois caminhos, né, dos ativos a serem as I talked remunerados. about the Eu acho que assets to nesse being sentido, a minha remunerated. ação seria que cada vez mais as I empresas think brasileiras this way definam as metas estratégicas Brazilian desse setor. companies should define the E aí isso vai strategic definir goals for this prioridades de sector investimento. E aí eu because it will seguiria define vendo the o que é priority of esse plano de investment. investimento, como os cases que And a I gente would viu focus aqui. on E what aí, só para is não the deixar passar, plan. né, acho que a gente brilhante, But fantástico, I think it's esse brilliant case de Fundo Vale e to Alana, have mas na série the que a gente trouxe mais outros. E é exatamente disso que a gente Fundo precisa, Vale and né? Desse Alana's direcionamento cases. dessas metas That's what we estratégicas need, the das empresas directing brasileiras of the para esse goals for direcionamento de Brazilian investimento para essas companies soluções. for E the eu iria direction of the muito, investment muito, for these muito nesse solutions. caminho de provar o case para que a gente possa começar a criar essa roda So we virtuosa can de start with receita this virtuous entre os cycle dois of ecossistemas. income with the two assets I Excelente, commented. Laura. E realmente a gente vê esse driver We de can see estabelecimento de clearly compromissos, this metas driver of corporativos, establishment como o principal of motivador para commitments, o cooperative investimento em commitments, soluções as an climáticas incentivizer naturais. for the Os investments dois in casos que natural vimos hoje solutions, e outros que climate destacamos solutions. mostram isso. Everything we Aproveito highlighted também para today can show convidar that. a Juliana Also, para I would like to compartilhar seu invite ponto de vista. Juliana Acho que to com share toda her essa point of view. jornada de With aprendizado all do Fundo this Vale, o que que learning você journey with destaca, the Juliana, Valley como Fund, esse what do you ponto da highlight, Juliana, acupuntura, ou as seja, this uma ação laser prioritária que pode point, ajudar this a priority reverberar essa action mudança? to reverberate this change? O que, assim, hoje é Well, o desafio, né, do the momento é, de challenge fato, at the atrair moment mais is to investidores attract tradicionais, né? more Então, traditional investors aproveitar essa oportunidade, to né, de ter instrumentos tap híbridos, o into this capital opportunity to have hybrid trabalhista que investments vem das and catalytic organizações capital that come from filantrópicas como o Fundo philanthropic Vale, organizations such mesmo, as né, se Valley Fund, comprometido aí a atuar em metas corporativas committed da Vale, with the com foco em cooperative, recuperação, em the mudanças corporate climáticas, goals of Valley mas with the cada focus vez on, mais of climate with aproximar climate change, os investidores to have tradicionais do ecossistema de impacto, do ecossistema investors da in the bioeconomia, de como eles bioeconomy and podem impact ver com ecosystem, outros olhos get them closer to esse that, for potencial, them essa to have oportunidade que a tem de different novos perspective negócios on surgindo the baseados na natureza. opportunity of new Então, businesses aproximar that todos are esses based on investidores nature. dessa So to realidade, dessa have oportunidade these que a gente tem investors na closer Vale to também de this crédito de reality, this carbono, né, no opportunity, potencial do Brasil, also para que eles possam, de fato, including carbon né, quais credit são os opportunities in riscos, qual é o Brazil, potencial for de them to retorno, uma understand visão the de longo risks prazo and também,
the long-term potential for other investors to bring their capital as a large opportunity of blended finance to invest in these businesses and also and then to bring more businesses, to create more businesses, having the investments in new talents, in new businesses, for them to be able to tackle this economical magnitude, all these efforts in the economic area. There are different agendas attracting catalytic capital with and the traditional capital that are today in this challenge to attract capital, to leverage and scale the solutions such as agroforestry systems, sustainable livestock, to make them see it with different eyes, and then to bring the capital of not only of philanthropy and to contribute with the goals of the companies and the goal of the country, having the companies collaborating with one another to common goals of the preserved forest. Excellent, Juliana. We have this challenge of blended finance, the matchmaking challenges as a pathway for entrepreneurial participation and the private-public partnerships as well. Now, I'd like to ask Alana to tell us what could be a priority Eu acho que vocês já falaram alternative. pouquinho, eu enxergo também como You, fortalecer cada vez mais essas I think we parcerias could público-privadas strengthen the e parcerias entre public-private empresas. Eu acho que partnerships é um foco que a and gente the pode partnerships observar aqui between nos companies. I cases think it's a comentados, eu focus acho that que we nos can see outros in the que estão cases that were citados, né, no mentioned roadmap, é cada vez mais in the roadmap para encontrar soluções para to resolver find problemas, para solutions to aproveitar solve oportunidades. the Eu acredito problems, que vários to atores tap into estejam envolvidos, opportunities, né, que and for consiga different stakeholders to be somar involved, investimentos, somar esforços to para que você add faça, né, investments and faça uma efforts. diferença ali, So you can tanto make a trazendo ali o difference fortalecimento de cadeias to produtivas, né, bring the principalmente quando a strengthening gente of fala de productive bioeconomia, chains e fazendo when we talk about trazendo bioeconomy, desenvolvimento, and né, to bring socioeconômico para essas regiões, socio-economical né, que development tem uma to the série de regions. desafios, They have né, que a gente já a sabe, number of socioeconômicos, econômicos e challenges, ambientais. Então, acho que economical, assim, fica muito claro, acho environmental, que and até social nos nossos challenges. And projetos it's e clear now reuniões in com our outros project and trabalhos, in the other que projects that essas were presented parcerias, elas são that o ponto, né, these crucial partnerships are a key point desenvolver e to expandir, develop, to seja em expand. sistemas agroflorestais, seja em restauração It could be ecológica, in e dificilmente, agroforestry né, um systems único ator and envolvido ali ecological numa região vai uh, conseguir alavancar e restorage, fazer tanta diferença. Então, acho restoration. que cada vez So mais a it's not gente only about precisa one dessa actor, união, but né, que a gente também já to citou have aqui, this para que a union of gente different consiga chegar actors e apresentar so we can resultados muito promissores aí até present 2030, promising results 2050, until consiga 2030 and 2050, de and fato ter mais propriedade, né? O really Brasil ter mais have propriedade para uh, falar de soluções for Brazil to have ambientais muito efetivas e com a bons better resultados. position to talk about climate Maravilha, obrigada, Alana. preservation, Nesse meio tempo, a gente climate recebeu uma change and nature pergunta da preservation. audiência Great, direcionada à thank you, Laura, em Alana. There's a relação ao que question você now from the comentou, audience to Laura, da Laura consulta livre, prévia e concerning what you informada. mentioned, the A Maria previous Rufino nos pede na verdade, informed pede que você consultation. comente sobre como a So there's a question ausência de uma here about regulamentação da the absence CLTI of no Brasil regulamentation implica para a of efetivação do these direito à consultations, consulta. how it can É uma hinder the right questão to consultation. complexa, mas se It is a você complex puder question, but comentar um pouco, if it's Laura, é possible um for you tema to também make que a os comment on CIDEBs têm that, atuado. A gente it would be pode interesting to identificar know alguns how you caminhos have também nessa worked linha on de that, and we ações can prioritárias identify aí rumo à different COP30. pathways for that until COP30. Acho que a gente, até quando a gente Well, olha I para uma think das when soluções, que é we a questão do look mercado voluntário de carbono, a gente sabe que nem at sempre tem the carbon recursos gerais e market, setoriais no Brasil. we have different Temos challenges as in leis Brazil. estruturais, como essa questão For da example, regulamentação structural regulatória, que challenges, the além de toda a regulatory parte de estrutura desenvolvida nos area, padrões, and the etc. decentralized structure in the standards. Mas acho que entrando I believe that especificamente nesse ponto de talking trabalhar specifically para a gente about gerar cada vez mais estabilidade e generating
stability and security for the territories, for the investors, for the companies, and all this architecture in which the previous informed consultation is an instrument that I talked about for us to implement what is needed. There's an important role to identify what is needed to have this participatory environment in these joint definitions between companies and communities. When I mentioned the main aspects of respect to the peoples, their livelihood and languages, the state participation and control organizations, I think we should dive deeply into these different fronts to build what could be, I don't want to be simplistic, but what could be the guiding, the guidance for conducting this process. Working in these four pillars that I mentioned is a way for us to have to attain what we have in a convention. So in the thinking of these four pillars, we can have that as a guidance for us to move on with the work. Perfect, Laura. Thank you for sharing this analysis. We debated a lot, actually, in the scope of our working group on the Amazon. We had the chance to promote debates along with the social environmental work chamber. And your practical proposal is something that we are going to take into consideration. I would like to take the chance to thank you for your participation. Also, everyone who has been with us online. It is an important moment for us to place this reflection. Personally, I'm really satisfied with the collecting of knowledge that we have here. We have a roadmap, and we already know what we have to do. The challenge now is the integration of efforts and the pace, the speed necessary for this transformation. So, as a spokesperson of CBEDS, I'd like to leave the door open for dialogue and invite you all to come to us. You have access to the roadmap. It is an input to inspire us in this pathway until COP30. I'd like also to thank and acknowledge Alexandre Bezerra. And Alexandre, I'd like to ask you to give us a word, final word. He's a great motivator of the network we have in the work in the Amazon. Also, Karina has been with us in this journey in the first steps. So the results that we have today have a lot to do with these two people who motivated this network. They could extract from these talks all this nutrition for our journey per se, and what we have to do from now on. So please, Alexandre, could you please provide a few words? Great, thank you, Juliana, and I'd like to thank all the excellent panelists. I'd like to thank for the collaboration of the technical assistants, the sponsors, everyone that is part in the group of the working group of Amazon. We have more than 30 companies involved, so it's a co-created process with many hands working together, and I'm really happy with what we have done so far and everything that we still have to do until COP30 here in the Amazon. Thank you so much. Thank you, Alexandre, and thank you all who have been with us until this moment. This debate is not finished here, okay? So I'd like to ask you to download the roadmap and share all your feedback and questions with us. We will continue in touch. And thank you all. I wish you a great afternoon. Thank you so much.
try to hide the old embracing feel that I'm in displaying here. If I only could stop you before you made trouble for me once more, then I would be the happy man. If you only would hear my advice, have respect for the good ones, and